Welcome students to the second part of Unit 3 Wind Power. Types of wind turbines. Wind turbines are the prime movers which run on the kinetic energy of the wind. There are two types of wind turbines: vertical axis wind turbines and horizontal axis wind turbines. The vertical axis wind turbines are also known as VAWT. The axis of this type is vertical. The ropes and supports are used to keep the main shaft of the turbine vertical, and the generator is kept on ground level. The VAWTs can be rotated by the winds coming from any direction. The next is horizontal axis wind turbines, are also known as HAWT. The axis of the main shaft is horizontal. It is fixed on top of the tower. A nacelle comprises of the turbine shaft, generator, gearbox and other control systems. Wind turbine ના પ્રકારો. Wind turbine ના મુખ્ય બે પ્રકારો છે: vertical axis wind turbine અથવા આડી ઊભી ધરીવાળી પવનચક્કી. આ પ્રકારના wind turbine ની axis એટલે કે તેની ધરી ઊભી હોય છે. એ ધરીને ઊભી રાખવા માટે ટાઈ રોપ બાંધવામાં આવે છે. તેનું જનરેટર જમીન પર હોય છે અને તેની વિશેષતા એ છે કે તે કોઈપણ દિશામાંથી આવતા પવનોથી ફરી શકે છે. તે પછી હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડ ટર્બાઇન અથવા આડી ધરીવાળી પવનચક્કી. આ પ્રકારના વિન્ડ ટર્બાઇનની એક્સિસ સમક્ષિતિજ અથવા હોરિઝોન્ટલ હોય છે. વિન્ડ ટર્બાઇન, જનરેટર, ગિયરબોક્સ અને તેની કંટ્રોલ ડિવાઇસીસ વગેરે ટાવર ઉપરના નેસેલમાં મૂકવામાં આવે છે. Next, coming on towards the vertical axis wind turbines. Normally, the axis of the wind turbine is kept horizontal, but vertical axis wind turbines have their axis of rotation vertical. Many designs of windmills have vertical axis and are also equally popular. They are referred as pneumons, meaning suitable for all directions of winds. The rotor can receive wind power from the winds which may blow from any direction. There is no effect on the turbines even when the wind direction changes, and that probably is the greatest advantage of a vertical axis wind turbine. Normally, the vertical axis wind machine would have one end of the shaft fixed directly in the machine to be driven, such as an electric generator or a water pump kept in the ground, and the other end is free in the air. The supports are provided to the upper ends so that it remains firm. As the machine to be run by the vertical axis wind turbine is directly receiving the wind power, no gearbox or power transmission is required. There are two types of vertical axis wind turbines: Savigny's wind turbines and Darius wind turbines. હવે જોઈએ vertical axis wind turbine. જે windmill ની રોટરની ધરી ઊભી હોય છે તેને vertical windmill કહે છે. આ પ્રકારના windmillo હવે horizontal axis windmillo જેટલા જ પ્રચલિત બની ગયા છે. આ vertical windmilloને pneumons કહે છે. pneumonsનો અર્થ all winds થાય છે, એટલે કે તેનું રોટર કોઈપણ દિશામાંથી ફૂંકાતા પવન વડે ફરી શકે છે. આથી પવનની દિશા બદલાવા છતાં તેના પરિભ્રમણ પર કોઈ અસર પડતી નથી અને પવનની દિશા પ્રમાણે
રોટર ગોઠવવાની જરૂર રહેતી નથી. એ વર્ટિકલ વિન્ડમિલની સૌથી મોટી વિશિષ્ટતા છે. આ વિન્ડમિલના શાફ્ટનો એક છેડો જમીન પર ગોઠવેલા સાધન જેવા કે ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર, વોટર પંપ વગેરેમાં બેસાડેલો હોય, એટલે હોરિઝોન્ટલ વિન્ડમિલની જેમ પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવો પડતો નથી. એટલે વર્ટિકલ વિન્ડમિલમાં મિકેનિકલ પાવરને ટ્રાન્સમિટ કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. બે પ્રકારના વર્ટિકલ એક્સિસ વિન્ડ ટર્બાઇન જોવા મળે છે: સેવનિયસ વિન્ડમિલ અને ડરાયસ વિન્ડમિલ. Coming to Savenius wind turbines. In 1920, S.J. Savenius has designed the Savenius wind turbine. The rotor of this turbine is S-shaped. It is made from hemispherical drums welded to the vertical shaft fixed on the bearing placed on the ground. Winds incidental to the blades flow from any direction and strike on the surface of the blades, generating torque necessary to rotate the shaft. As the tip speed ratio is very low, the rotor rotates slowly, giving high torque. There may be more than two wings of the rotor. Support wires grouted to the ground help the turbine withstand high speed winds. Drag forces are produced and also useful to give better torque. Advantages of Savenius wind turbines. Not necessary to track the windmill head in direction of the winds. It gives better aerodynamic efficiency and high torque. The shaft of the windmill is directly fitted in the generator or any machines kept on the ground. Hence, power transmission devices such as gearbox or belt drives are not required. There is no weight of machinery such as pump or generator on the structure of the windmill. હવે સેવનિયસ વિન્ડમિલ તરફ જોઈએ. વર્ષ 1920માં S.J. સેવનિયસે વિન્ડમિલની ડિઝાઇન બનાવી હતી. આ વર્ટિકલ વિન્ડમિલનું રોટર S આકારનું છે. બે અર્ધગોળાકાર ડ્રમની વર્ટિકલ શાફ્ટ પર S આકાર મળે તે રીતે વેલ્ડિંગ કરી જોડવામાં આવે છે. શાફ્ટના એક છેડાને મુક્ત રીતે ફરી શકે તે રીતે જમીન પર એક બેરિંગમાં રાખેલ હોય છે. કોઈપણ દિશામાંથી વહેતો પવન બકેટ આકારના ડ્રમ સાથે અથડાઈને બહાર નીકળે છે, એટલે રોટરને ફરવા માટે જરૂરી ટોર્ક મળે છે. ટિપ સ્પીડ રેશિયો નીચો હોવાથી આ વિન્ડમિલનું રોટર ધીમું ફરે છે, પરંતુ તેનો ટોર્ક વધારે હોય છે. રોટર કરતાં શાફ્ટ પર મળતો મેકેનિકલ પાવર પાણીનો પંપ, અનાજ દળવાની ઘંટી અને બેટરી ચાર્જરને ચલાવવામાં વાપરી શકાય છે. એક જ શાફ્ટ પર સેવનિયર વિંગના 2 કરતાં વધારે સેટ પણ ગોઠવી શકાય અને આ સેવનિયસ વિન્ડમિલનો ઉપરનો છેડો ફ્રી હોય, પરંતુ વધુ વિન્ડ પાવરમાં તે સ્થિર રહી શકે તે માટે તેને ઉપરથી ટેકવી શકાય છે. સેવનિયસ વિન્ડ ટર્બાઇનના ફાયદાઓ. આ વિન્ડમિલને પવનની દિશામાં ફેરવવાની જરૂર નથી. ઓછી ગતિના પવનથી પૂરો ટોર્ક આપે છે, એટલે એરોડાયનેમિક ક્ષમતા સારી છે. તેનો નીચેનો શાફ્ટ પંપ કે જનરેટરમાં સીધો જ બેસાડેલો હોવાથી મેકેનિકલ પાવર ટ્રાન્સમિશન કરવાની જરૂર પડતી નથી. તેનું સ્ટ્રક્ચર સાદું હોવાથી ઓછા ખર્ચે વિન્ડમિલ બનાવી શકાય છે. Next, the structure is simple and low cost. The operation and maintenance is simple and convenient. The rotor weight is less. It does not require yaw and pitch control. There are some disadvantages also of the Savenius wind turbine. The rotor is not efficient and is heavier. It has a small area to face the winds, hence the conversion is not efficient. It cannot withstand high speed winds and thunderstorms. The drive shaft is very long and heavy, hence
it requires support. Tip speed ratio is very low, giving less power. For the same power generation, the wind turbine is heavier and bulkier than horizontal axis wind turbine. વિન્ડમિલના સ્ટ્રક્ચર પર પંપ અને જનરેટરનું વજન આવતું નથી. તેનું ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સ સરળતાથી કરી શકાય છે. તેના રોટરનું વજન ઓછું છે. વધારે ગતિવાળા પવનોથી તે સ્વયં અટકી જતું હોય યો કે પિચ કંટ્રોલની જરૂર નથી. તે જ રીતે જેમ ફાયદાઓ જોઈ શકાય તે જ રીતે ગેરફાયદાઓ પણ જોવા મળે છે. આ મશીનની જરૂરિયાત કરતાં વધારે સોલિડ અને વજનદાર છે. પવન અવરોધવા જોઈએ તેના કરતાં વધારે કદનું છે. વધુ પડતા પવનનો અને વાવાઝોડા સામે સુરક્ષિત રહી શકતું નથી. તેના ડ્રાઇવ શાફ્ટની લંબાઈ વધુ છે, આથી તેના બેરિંગમાં ટેકા આપવા પડે છે. રોટર ખૂબ જ મોટું હોય છે. ટીપ સ્પીડનો રેશિયો નીચો હોય છે. સરખો પાવર ઉત્પન્ન કરતી હોરિઝોન્ટલ મિલથી કદમાં મોટું હોય છે. 7S વિન્ડમિલના ઉપયોગો તેની સ્ટાર્ટિંગ લાક્ષણિકતા અનુકૂળ હોવાથી પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ ચલાવવામાં વપરાય છે. વોટર પમ્પિંગ માટે, ખેતીવાડીના ઉપયોગીના નાના મશીનો ચલાવવા માટે અને રેડિયસ ટર્બાઇનને સ્ટાર્ટ કરવા માટે. Some of the applications of the 7S windmill are as follows. As the starting procedure is very simple, the positive displacement pump can be used to run. It can be used for water pumping. It can also be used for machineries in agriculture, as well as it can also be used for starting up the Darius wind turbine. Here is a diagrammatic representation of the 7S wind turbine. It has a drag type 7S rotor, a multi-bladed 7S rotor and a split 7S rotor. Here is an original photograph of a 7S wind turbine, which can be seen as used as single, double or sometimes even triple in the case shown in the figures. Coming on to the next, Darius wind turbines. In 1925, George Darius had designed the Darius wind turbines with lightweight aerofoil blades to give less resistance to air and more rotational speed even in low speed winds. The rotor is made up of 2, 3 or more number of thin metallic strips. It has the shape of an egg beater, hence its rotor is also called as an egg beater. The winds strike in the stripes to give rotational torque to the vertical shaft of the windmill. The generator or pump kept on the ground is also rotated to give power. Wind also produces tension in the strips of the blade. As the driving forces of the winds are applied on thin section of aerofoil blades, the tip speed ratio is higher. The lightweight motor revolves speedily, but it gives less starting torque. In some windmills, a 7S rotor is also fixed to increase the torque. The Darius windmill gives better speed and efficiency. It does not overspeed in high-speed winds. Coming to the advantages of the Darius wind turbine, it is a high-speed turbine with better efficiency. Its aerodynamic efficiency is higher. It does not require tracking its direction towards the winds. Winds from any direction can give rotation to the windmill. No power transmission devices such as gearbox or belt drive are required. The blades are simple in design and have
લો કોસ્ટ. હવે ડરાયસ વિન્ડમિલ તરફ જઈએ. 1925માં ડેરિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે આ પ્રકારની વર્ટિકલ વિન્ડમિલ શોધી હતી. 1989થી તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. તેની એરોફોઇલ આકારની બ્લેડો પવનને ઓછો અવરોધ આપે છે અને પવનચક્કીને ખૂબ જ ઝડપથી ફેરવે છે. આ પવનચક્કીનું રોટર 2 કે 3 ખૂબ જ પાતળી હલકી પટ્ટીઓને વાળીને બનાવેલી બ્લેડોથી બને છે. તે બ્લેડોનો આકાર એક બીટર જેવો છે. દરેક બ્લેડના છેડાઓને ઊભા શાફ્ટ સાથે જોડવામાં આવે છે. પવનથી પાતળી બ્લેડોમાં ટેન્શન ઉત્પન્ન થવાથી તે પવનશક્તિ સામે ટકી રહે છે. પાતળી અને હલકી બ્લેડો ખૂબ જ ઝડપી ફરી શકે છે. બ્લેડો પોતાની સાથે વર્ટિકલ શાફ્ટને પણ ફેરવે છે. આથી શાફ્ટ સાથે જોડેલો જનરેટર કે પંપ જેવી મશીનરીને ફેરવી શકે છે. રોટરના ચાલક બળો બ્લેડના એરોફોઇલ સેક્શન પર લાગે છે અને બ્લેડોની ટીપ સ્પીડ રેશિયો વધુ હોવાથી તે ઝડપથી ફરે છે. તેનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ખૂબ જ ઓછો છે. આથી ઓછી પવન ઉર્જા સાથે ઊંચો રેવોલ્યુશન મેળવી શકે છે. તેનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારાના રોટર પર વધારવા પર 7S રોટર બેસાડી શકાય છે. આ વિન્ડમિલમાં ડ્રેગ ફોર્સ વધુ છે અને તેના વજન અને કિંમતના પ્રમાણમાં તે વધુ આઉટપુટ આપે છે. હવે ડેરિયસ વિન્ડમિલના ફાયદાઓ જોઈએ. તે હાઈ સ્પીડ વિન્ડ ટર્બાઇન છે. તેની એરોડાયનેમિક કાર્યક્ષમતા ઊંચી છે. કોઈપણ દિશાના પવનથી તે ફરે છે. તેની દિશા બદલવી પડતી નથી. ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર મિકેનિકલ ટ્રાન્સમિશનની જરૂર વિના પાવર આપે છે. ઊભા જમીન પર ઊભી કરાતી આ વિન્ડમિલને વિશિષ્ટ પ્રકારના સપોર્ટ આપવા પડતા નથી. It does not require yaw and pitch control. It can be used in low speed winds. The cost is lesser in comparison with similar capacity of horizontal axis wind turbine. It can be used in wind power generation. It does not overspeed. Coming to the disadvantages of the Darius wind turbines, it has a lower output in comparison with other turbines. It has less starting torque and hence not suitable for water pumping. It produces vibrations and noise in the blades during variations in wind speeds. The height of the rotor is lower than that of the horizontal axis windmill, hence it generates less power. The brakes are required to prevent overspeeding. બ્લેડ અને રોટરની સાદી ડિઝાઇનથી ઓછા ખર્ચે બનાવી શકાય છે. વજનમાં હલકી છે. તેમાં બ્લેડ પિચ કંટ્રોલની જરૂર પડતી નથી. ઓછી ગતિના પવન વડે ઝડપી ફરી વધુ પાવર ઉત્પન્ન કરે છે. સરખી કેપેસિટીવાળા હોરિઝોન્ટલ વિન્ડમિલથી કિંમતમાં બહુ સસ્તી છે. વિન્ડ પાવર જનરેટર્સ માટે યોગ્ય સાબિત થતા વિન્ડ ફાર્મ પાવર પ્રોજેક્ટમાં વપરાય છે. હવે ડેરિયસ વિન્ડમિલના ગેરફાયદાઓ જોઈએ. સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓછો છે જેથી વોટર પમ્પિંગ માટે અનુકૂળ નથી. અન્ય વિન્ડમિલોની સરખામણીમાં તેનો રોટર પાવર આઉટપુટ ઓછો છે. પવનની સ્પીડમાં વધઘટ થતાં બ્લેડોમાં વાઇબ્રેશન ફોર્સ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું રોટર જમીનથી હોરિઝોન્ટલ વિન્ડમિલની સરખામણીમાં નીચું હોવાથી તેને ઓછી પવન ઉર્જા મળે છે. ભયાનક ગતિ થવા સામે રક્ષણ આપવા માટે બ્રેક જરૂરી પડે છે. This is a diagrammatic representation of the Darius wind turbine. A photograph of the actual Darius wind turbine.
Coming now towards the horizontal axis wind turbines, also known as HAWT. These aerogenerators are machines which convert wind energy into electricity. They are smaller size wind turbine power plants with a capacity of 30 megawatts. It can operate on wind turbine and generator system along with solar photovoltaic system, or also known as SPV system, which is a solar hybrid system, to form a decentralized power generation in remote unelectrified areas with adequate wind speeds. Its main units are wind turbine and electric generator. The wind turbine converts the wind energy into mechanical energy, and electrical generators produce electricity from the mechanical energy. Usually, an aerogenerator has two main sections: the wind turbine rotor and the nacelle. The wind turbine rotor is a propeller type windmill with aerodynamically designed 2 or 3 blades mounted on the hub. They freely rotate with incoming winds. The diameter of the rotor is about 1 to 5 meters. The rotor starts moving when the winds of about 9 to 10 kilometers per hour strike and produces a power optimum at wind speed of 40 to 45 kilometers per hour. The limitation of irregularities of winds can be overcome by storing the power in a battery bank. The nacelle is mounted on the mast and houses all other components. Its main elements are a gearbox, an electricity generator, a yaw control system, and a tower or mast. હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડ ટર્બાઇન તરફ આગળ વધીએ. તેનો કાર્ય સિદ્ધાંત: આ પ્રકારની વિન્ડ ટર્બાઇનની એક્સિસ હોરિઝોન્ટલ અથવા સમક્ષિતિજ હોય છે. પ્રથમ તે પવન શક્તિને વિન્ડ ટર્બાઇન દ્વારા મિકેનિકલ શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. આ યાંત્રિક શક્તિ વડે વિન્ડ ટર્બાઇન સાથે જોડેલા ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટરને ચલાવીને ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. વિન્ડ ટર્બાઇન અને જનરેટર સંયુક્ત રીતે એરોજનરેટર કહેવાય છે. પવન શક્તિનું વિદ્યુત શક્તિમાં રૂપાંતર કરતી આ સમગ્ર સિસ્ટમને વિન્ડ એનર્જી કન્વર્ઝન સિસ્ટમ એટલે કે WECS કહે છે. હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડ ટર્બાઇનના ભાગો નીચે મુજબ છે: વિન્ડ ટર્બાઇન રોટર, ગિયરબોક્સ, ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર, કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને ટાવર. વિન્ડ ટર્બાઇન રોટર અથવા વિન્ડ ટર્બાઇન તરીકે હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ એક્સિસ બંને વિન્ડ ટર્બાઇન રોટર વપરાય છે, પરંતુ હોરિઝોન્ટલ વિન્ડ ટર્બાઇન વધારે પસંદ કરવામાં આવે છે. હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડમિલમાં પ્રોપેલર ટાઇપ રોટર અને વર્ટિકલ વિન્ડમિલમાં ડેરિયસ રોટર વિદ્યુત જનરેશન કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. આધુનિક હોરિઝોન્ટલ વિન્ડમિલમાં તેના રોટરને પવનની દિશામાં ફેરવવા માટેની પદ્ધતિને યો કંટ્રોલ સિસ્ટમ કહેવાય છે, જેમાં વિન્ડમિલના હેડને પવનની દિશામાં ફેરવવા માટે સ્વયં સંચાલિત રચના હોય છે. વિન્ડમિલનો પાવર આઉટપુટ રોટરની સાઇઝ પર આધાર રાખે છે. કેટલીક આધુનિક હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડમિલમાં રોટર બ્લેડોનો એંગલ એટલે કે પિચ પણ બદલી શકાય છે, જેથી વિન્ડમિલની સ્પીડનું અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે. રોટર વિન્ડ ટર્બાઇનના શાફ્ટ પર બેસાડાય છે. આ શાફ્ટ બેરિંગો પર ફ્રી ફરી શકે છે. વર્ટિકલ એક્સિસ વિન્ડમિલની કાર્યક્ષમતા થોડી ઓછી હોય છે, કારણ કે તેમાં લિફ્ટ પેદા થતી નથી, પણ ડ્રેગ પેદા થાય છે. તેથી સ્પીડ રેશિયો ઓછો મળે છે. રોટર પાવર આઉટપુટ પવનની ગતિના ઘન પ્રમાણમાં અને રોટરના વ્યાસના વર્ગને પ્રમાણમાં હોય છે. The gearbox. The gearbox is provided in between the rotor shaft and the generator shaft. The revolutions produced by the windmill rotor is as low as, while the generator speeds is higher to about 1000 to 3000 rpm. Hence, step-up gearbox is required to increase the rpm before the mechanical power
is transmitted to the generator. Electricity generator. The generator converts mechanical energy into electrical energy. The capacity of the generator is measured in kilowatts. The small size generators may be 10 to 50 kilowatts, while larger size can be above 100 kilowatts. The following are the types of generators: DC generators, DC AC generators, variable frequency constant voltage AC generators, variable frequency constant voltage DC generators. For connecting the supply to grid, it is required to match the frequency and voltages with the grid. The yaw control system. The yaw control system is housed in the nacelle and is used to automatically rotate the nacelle or windmill head in the direction of winds. The control system senses the incident angle at which the winds are striking on the windmill, and computerized control corrects it by moving it into the proper direction. Modern windmills are also provided with arrangements by which blade angle is also changed to control the speed of rotation. Gearbox. Wind turbine અને generator વચ્ચે gear હોય છે. Wind turbine ના revolution 40 થી 50 rpm જેટલા નીચા હોય છે, જ્યારે વિદ્યુત શક્તિ ઉત્પન્ન કરતા જનરેટરની રેટેડ સ્પીડ 3000 rpm સુધી હોઈ શકે છે. આથી વિન્ડ ટર્બાઇન દ્વારા મળતો મેકેનિકલ પાવર સ્ટેપ અપ ગિયરબોક્સ મારફત જનરેટરને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. હવે જોઈએ ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર. જનરેટર યાંત્રિક શક્તિનું વિદ્યુત શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. જનરેટરનો શાફ્ટ ગિયરબોક્સ દ્વારા વિન્ડ ટર્બાઇન સાથે જોડાયેલો હોય છે અને જનરેટરની કેપેસિટી કિલોવોટમાં માપવામાં આવે છે. નાના 2 કિલોવોટના, મીડિયમ 100 કિલોવોટ સુધીના અને મોટા 100 કિલોવોટથી વધુ કેપેસિટીના હોય છે. જનરેટર નીચે પ્રમાણના હોય છે: ડીસી જનરેટર, ડીસી એસી જનરેટર જેને ઓલ્ટરનેટર રેક્ટિફાયર પણ કહેવામાં આવે, વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ એસી જનરેટર, કોન્સ્ટન્ટ ફ્રીક્વન્સી અને કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ એસી જનરેટર. તે પછી આવે છે કંટ્રોલ સિસ્ટમ, જેમાં યો કંટ્રોલ સિસ્ટમ આવે છે. યો કંટ્રોલ સિસ્ટમ એ નેસેલની અંદર ગોઠવવામાં આવે છે અને નેસેલને ગોળ ફેરવવામાં તે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. યો કંટ્રોલ સિસ્ટમની જે કંટ્રોલો છે તે વિન્ડમિલ તરફ આવતી જે કોઈ પણ પવન અને તેની દિશા ઝડપ સાથે કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ દ્વારા તેનું માપન કરી અને નેસેલને તે યોગ્ય દિશામાં ફેરવવા માટે ઉપયોગી બને છે. ટાવર or mast. Tower or vertical mast is important component of the horizontal axis windmill. The height of the tower depends upon the types of winds blowing in the specific area. It is about 50 feet to 80 feet. There are various types of towers used in the windmill system. The RCC towers made from cement, sand and coarse aggregates. The built-up towers made from shell tube towers. They are made from sheet metal. Truss type towers made from welded angles and flats, and tube towers made from welded pipes. Coming to the applications of the aerogenerator, the wind turbine generator sets capacity from 50 to 3000 kilowatt and can be used instead of diesel generator sets. They are used for remote area electrification projects. They are used for running the water pump. They can supply power to state electricity company also. Tower. Horizontal axis windmill માટે તેનો ટાવર ખૂબ જ મહત્વનો હોય છે. વિન્ડમિલનો ટાવર પૂરતી ઊંચાઈનો અને મજબૂત હોવો જોઈએ.
વાવાઝોડા અને તોફાન સામે ટકી રહેવાની ક્ષમતાવાળો હોવો જોઈએ. પવનચક્કી માટે વપરાતા ટાવરના મુખ્ય પ્રકારો નીચે મુજબ છે. આરસીસી ટાવર, જે સિમેન્ટ, રેતી, કપચી અને લોખંડનો બનાવાય છે. બિલ્ટ અપ શેલ ટ્યુબ ટાવર, જેને પતરાની ટ્યુબ કે શીટને બેન્ડ કરીને બનાવવામાં આવે છે. ટ્રસ ટાવર, જે એંગલ સેક્શનના ટ્રસીસ જોડીને બનાવાય છે. ટ્યુબ ટાવર, આ ટાવર ટ્યુબોનું વેલ્ડિંગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. હવે જોઈએ વિન્ડ એરો જનરેટરના ઉપયોગો. ડીઝલ જનરેટિંગ સેટને બદલે 55 થી 3000 કિલોવોટ ક્ષમતાના વિન્ડ જનરેટર વાપરીને ડીઝલનો બચાવ કરવા માટે, 4 થી 20 કિલોવોટના જનરેટર ચલાવી ગ્રામ વીજળીકરણ કરવા માટે, સિંચાઈ માટેના પાણીના પંપ ચલાવવા માટે, ખેતીવાડીના અન્ય નાના મશીનો ચલાવવા માટે, વ્યાપારી ધોરણે જીબીને વિદ્યુત શક્તિનો પુરવઠો સપ્લાય કરતા વિન્ડ ફાર્મ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. This is a diagrammatic representation of an aerogenerator wind turbine. Coming towards the control system of an aerogenerator. The control system is incorporated in the modern aerogenerators to take care of unpredictability of wind power generation. Frequent change in wind speed causes the fluctuations in the RPM of wind turbine. But for power generation at constant voltage and frequency, it is necessary that the generator must run at a constant speed. Hence, modern aerogenerators are provided with power control system which ensures that the steady and constant power is produced. Some important factors are shown below. Cut in wind speed. This is the maximum speed of rotor at which generation is started. It is approximately 4 to 5 meters per second. Cut-out wind speed. This is the maximum speed at which power generation is cut off. It is approximately 13 meters per second. Survival wind speed. This is the maximum speed of rotor which windmill can withstand. It is around 60 to 100 meters per second. Emergency tripping device. It is a control system in which the power generation is automatically stopped when the speed of the rotor is abruptly changed from normal value to higher or lower speed. Automatic pitch control. It is a control system by which the pitch angle of the blade is changed to keep the RPM of the rotor within normal value. હવે જોઈએ control system. ભરોસાપાત્રતાથી વિદ્યુત શક્તિનું ઉત્પાદન કરવા માટે કંટ્રોલ સિસ્ટમ વપરાય છે. પવન હંમેશા અનિયમિત વહે છે, જે વિન્ડ ટર્બાઇન રોટરને વધારે કે ઓછી ગતિએ ફેરવે છે. જનરેટર અચળ સ્પીડે ફેરવવું પડે છે. આથી નિયમિત વિદ્યુત પુરવઠો મેળવવા માટે અસરકારક કંટ્રોલ સિસ્ટમ મહત્વની છે. આધુનિક વિન્ડ ટર્બાઇનના વિવિધ ભાગોમાં કંટ્રોલ સિસ્ટમ બેસાડી હોય છે, જેમાંની કેટલીક મહત્વની કંટ્રોલ સિસ્ટમ નીચે મુજબ છે. પવનની દિશા અને ગતિ મુજબ રોટરને રિવોલ્યુશન કોન્સ્ટન્ટ રાખવા માટે રોટરનું સ્વયં સંચાલિત ઓરિએન્ટેશન થાય તે માટેની સિસ્ટમ. કટ ઇન અને કટ આઉટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ, જે રોટરની સ્પીડ કટ ઇન કરતાં ઓછી અને કટઆઉટ સ્પીડ કરતાં વધી જતાં પાવર જનરેશન બંધ કરે છે. આ સ્થિતિમાં રોટર ખાલી ફરે છે, આથી જનરેટર ફક્ત અચળ ઝડપે જ પાવર ઉત્પન્ન કરી શકે છે. ઓટોમેટિક પિચ કંટ્રોલ. આ કંટ્રોલ સિસ્ટમ દ્વારા રોટર બ્લેડના એંગલ આપોઆપ બદલાઈ જાય અને રોટરના આરપીએમનું નિયંત્રણ કરે છે. ઇમરજન્સી ટ્રિપિંગ ડિવાઇસ. આ ડિવાઇસ દ્વારા કોઈ કારણસર વિન્ડમિલની સ્પીડ વધી કે ઘટી જાય ત્યારે જનરેટરનું આપમેળે ટ્રિપ થવા દે છે. આથી વિદ્યુત શક્તિનું ઉત્પાદન અટકાવી દે છે. આધુનિક વિન્ડમિલોને માઇક્રોપ્રોસેસર કંટ્રોલ સિસ્ટમ લગાવેલી હોય છે, જેના દ્વારા વિન્ડમિલોનો કંટ્રોલ ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક અને પૂરતી સંવેદનશીલતાથી થાય છે. Coming to the next topic, the DC-AC generators.
The wind turbine rotor never rotates at constant speed, but important requirements of AC power generation is to run it at constant speed so that steady voltage and frequency are produced. To overcome this difficulty, first DC power is generated, then the DC power is stored in storage battery. An inverter converts the DC power into AC power. A hybrid system can be made by which the DC power from the solar photovoltaic panels can be produced and supplied to the storage battery. Such system is called DC-AC wind generating system, which is shown in the adjoining diagram. DC-AC generators. Wind turbine rotor ક્યારેય અચળ ઝડપે ફરતું નથી. એ તેનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યુત શક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે. જ્યારે અચળ ફ્રીક્વન્સીનો એસી પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે જનરેટરને અચળ ઝડપે ફેરવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એસી પાવર ઉત્પન્ન કરતું વિન્ડ જનરેટર એ દર્શાવેલું છે. આ મુશ્કેલીને નિવારવા માટે ડીસી જનરેટર વાપરીને વિદ્યુત શક્તિનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આ ડીસી પાવરને સ્ટોરેજ બેટરીમાં સંગ્રહવામાં આવે છે. આથી સ્ટોરેજ બેટરીમાંથી અચળ ડીસી પાવર મળે છે, જેને ઇન્વર્ટર દ્વારા એસી પાવરમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. આ ડીસી પાવર સાથે સોલર ફોટોવોલ્ટેઇક સેલ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો ડીસી પાવર પણ કરી શકાય છે. આ પ્રકારની ડીસીમાંથી એસી પાવર ઉત્પન્ન કરતી પદ્ધતિને DC-AC વિન્ડ જનરેટર કહેવાય છે. How does a wind turbine work? You've probably seen a wind farm. But do you know how wind force is converted into electrical energy? We are going to show you how a wind turbine works. Each wind turbine has a wind vane at the top that indicates the wind direction. This allows the turbine to rotate on the tower and face the wind. The blades also rotate on their axis for maximum resistance. Wind force, that is, the kinetic energy contained in moving air currents, spins the blades. These are designed to fully capture its energy. They can be as long as 60 meters each and are made of very light and resistant materials for ease of movement. This is why they can produce energy even with very light winds, starting from about 11 kilometers per hour. With very strong winds, above 90 kilometers per hour, the blades are placed in the feathered position and the turbine stops spinning for safety reasons. The blades are attached to the wind turbine through the hub, which is coupled to the low-speed shaft. The low-speed shaft is given this name because it spins at the same speed of the blades, between 7 and 12 revolutions per minute. To produce electricity, it is necessary to increase the turning speed of the low-speed shaft. That is the mission of the gearbox, which raises the speed over 100 times and transfers it to the high-speed shaft. The high-speed shaft, that rotates at up to 1500 revolutions per minute, is connected to a generator. The generator converts the kinetic energy into electricity, a source of energy that is easier to transport and use. The electricity produced in the generator as direct current is conducted through the interior of the tower to the base. There, a converter transforms it into alternating current, which is the most commonly used kind, and a transformer raises the voltage for transport inside the wind farm. From each turbine, alternating current is sent to the substation through underground cables. Here, the voltage is increased again to feed it into the power grid and transport it to end consumers. This is how we use the wind to light cities, feed industries, schools or hospitals, or operate our household appliances in a clean and sustainable way.